Welcome to Mathaluka. My name is Venkatesh Khanna. You can call me also Khanna sir also. ఎలా ఉన్నారు అందరూ బాగున్నారని అనుకుంటున్నాను. బయట అయితే వర్షం దుమ్మురేపుతా ఉంది, మోంత తుఫాను మోగిస్తూ ఉంది. అయినా ఏం పర్వాలేదు. 10th క్లాస్ స్టూడెంట్స్ కోసం ఒక మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే తీసుకొని వచ్చాను ఈరోజు. టుడే వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ద సర్కిల్స్ లెసన్, పర్టికులర్లీ టాంజెంట్ గురించి అండ్ సీకెంట్ గురించి సమ్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్. అండ్ 10th క్లాస్ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో 1 మార్క్కి డెఫినేషన్ ఆఫ్ టాంజెంట్ కావచ్చు అండ్ టాంజెంట్ రిలేటెడ్ సమ్ ప్రాపర్టీస్ డెఫినేషన్స్గా అండ్ కొన్ని ప్రాపర్టీస్ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ 1 మార్క్ అడుగుతూనే ఉంటాయి. సో టాంజెంట్కి రిలేట్ అయిన సమ్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఈరోజు మనం డిస్కస్ చేసుకోబోతాం. సో అందరూ వీడియోని స్కిప్ చేయకుండా లాస్ట్ వరకు చూడండి, రైట్? దెన్ విల్ స్టార్ట్ విత్ ద కాన్సెప్ట్. సో ఫస్ట్ ఐ విల్ స్టార్ట్ విత్ ఇన్ సర్కిల్స్ లెసన్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ tangents. This first one is definition of tangents. చాలా సార్లు tangent definition కూడా examination point of view అడుగుతాం. What is a tangent? Tangent అంటే ఏంటి? A tangent is nothing but a line. A tangent is a line which touches the circle at only one point and we'll call that line as tangent. So ఒక సర్కిల్ అండ్ ఒక లైన్ తీసుకుంటున్నాం. ఆ లైన్ సర్కిల్ని ఒకే ఒక పాయింట్ దగ్గర టచ్ చేస్తే అండ్ విల్ కాల్ దిస్ లైన్ యాజ్ అ టాంజెంట్. సింపుల్, సర్కిల్ని ఒక లైన్ ఒకే ఒక పాయింట్ దగ్గర టచ్ చేయాలి. సో దాన్ని మనం ఏమంటామంటే టాంజెంట్ అంటాం. సో ఈ టాంజెంట్ ఈజ్ ఎ లైన్ విచ్ టచెస్ ద సర్కిల్ at only one point is called tangent. So this is a center. AB is a tangent and P is touching. At P point, this line is touching the circle. So we'll call AB is here tangent. So tangent is a line which touches the circle at only one point. Then we'll call the line as tangent. Second, point of contact కూడా అడుగునొచ్చు అన్నసారి. అండ్ ఇప్పుడే చెప్పాం మనం ఈ లైన్ అనేది సర్కిల్ని ఒక పాయింట్ దగ్గర టచ్ చేస్తున్నాను. సో దిస్ ఇస్ ద పాయింట్. ఈ పాయింట్ ఏంటంటే టాంజెంట్ మీద ఉంటుంది, సర్కిల్ మీద ఉంటుంది. అండ్ ఐ కాల్ దిస్ పాయింట్ యాజ్ కామన్ పాయింట్. సో దట్ పాయింట్ విల్ కాల్డ్ యాజ్ అ కామన్ పాయింట్. దట్ ఇస్ అ కామన్ పాయింట్ ఆఫ్ tangent and also circle. That common point only will called as point of contact. So what is a point of contact? A point of contact is nothing but a common point of a tangent and a circle. Then this is a common point. P point is a common point of a tangent and also circle. Then we will call the P point as point of contact. Next, third point. ఒక సర్కిల్లో ఎన్ని టాంజెంట్స్ మనం డ్రా చేయొచ్చు? హౌ మెనీ టాంజెంట్స్ వీ కెన్ డ్రా ఇన్ ఏ సర్కిల్? వీ కెన్ డ్రా ఇన్ ఏ సర్కిల్ ఇన్ఫైనైట్ టాంజెంట్స్. సో ఇది ఒక టాంజెంట్, ఇది ఇంకొక టాంజెంట్, ఇది ఇంకొక టాంజెంట్, ఇది ఇంకొక టాంజెంట్. ఇలా సర్కిల్లో ఎన్ని టాంజెంట్స్ డ్రా చేయొచ్చు అంటే మనం ఇన్ఫైనైట్ టాంజెంట్స్ డ్రా చేయొచ్చు. వై? ఎందుకు అంటే సర్కిల్ బౌండరీ మీద మనకి ఇన్ఫైనైట్ సెట్ ఆఫ్ పాయింట్స్ ఉంటాయి. సర్కిల్ బౌండరీ మీద మనకి ఇన్ఫైనైట్ సెట్ ఆఫ్ పాయింట్స్ ఉంటాయి. ప్రతి పాయింట్ గుండా ఒక్కొక్క లైన్ డ్రా చేస్తే దెన్ హౌ మెనీ టాంజెంట్స్ వి విల్ గెట్? ఇన్ఫైనైట్ టాంజెంట్స్. సో ద క్వశ్చన్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. దే విల్ ఆస్క్ ఇన్ ద ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ హౌ మెనీ టాంజెంట్స్ వీ కెన్ డ్రా ఇన్ ఏ సర్కిల్ అని అడుగుతారు. సో హౌ మెనీ టాంజెంట్స్ వీ కెన్ డ్రా ఇన్ ఏ సర్కిల్? వీ కెన్ డ్రా ఇన్ఫైనైట్ టాంజెంట్స్ ఇన్ ఏ సర్కిల్. ఇన్ఫైనైట్ టాంజెంట్స్ డ్రా చేయొచ్చు, రైట్? Next point, fourth. Then this is a circle and this is a center. If I draw like that, this what will be called? This will be called as a radius and P is a point on the circle. ఇలా ఒక టాంజెంట్ P గుండా డ్రా చేస్తే then we will call this one as a tangent. ఇలా డ్రా చేస్తే అది టాంజెంట్ అవుతుంది. And here important thing, fourth one. This is a radius and this is a tangent and this radius I joined at the point of contact. At this point, this radius and the tangent always perpendicular. Very important.
ఈ కాన్సెప్ట్ అయితే మనం ప్రూఫ్లో చాలాసార్లు అప్లై చేస్తాం. పర్పెండిక్యులర్ అంటే ఎంత ఉంటుంది యాంగిల్ మనకు ఇక్కడ 90 degrees ఉంటుంది యాంగిల్ మనకు అక్కడ. సో ఒక సర్కిల్లో రేడియస్ టాంజెంట్స్ ఎప్పుడు ఎలా ఉంటాయంటే పర్పెండిక్యులర్గా ఉంటాయి. ద రేడియస్ అండ్ ద టాంజెంట్ ఈస్ ఆల్వేస్ పర్పెండిక్యులర్ టు tangent. So radius is always perpendicular to tangent through the point of contact. It is very very important information. And next, fifth one. So this is a circle. This is a center. ఒకటి ఇలా డ్రా చేస్తాను నేను. దీన్ని మనం ఏమంటామంటే డయామీటర్ అంటాం. So I'll just call this diameter as a XY diameter. This is a center. Oh, this is the diameter. So y is one end point and x is another end point. Through y, if you draw one tangent, and through x also if you draw another tangent, ఈ రెండు tangents చూసేదానికి ఎలా ఉంటాయంటే parallel గా ఉంటాయి. The two tangents are parallel. Let us take the name of this tangent is AB, and this tangent name is CD. So I draw these two tangents. ఆ రెండు tangents నేను ఎలా draw చేసాను? I draw the two tangents end points of a diameter, and when you draw any two tangents end points of a diameter, then the two tangents are always parallel. Diameter కి end points లో డ్రా చేసిన tangents ఎప్పుడు ఎలా ఉంటాయంటే parallel గానే ఉంటాయి. సో దట్స్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. AB అనేది దేనికి parallel గా ఉంటుందంటే CD కి parallel గా ఉంటుంది. AB is parallel to CD. The tangents drawn end points of a diameter are always parallel, right? So diameters are parallel. So about the point is a diameter గురించి. Next, sixth one, ruptures. చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ మనకి. ఒక సర్కిల్ ఇది సెంటర్, ఇక్కడ ఒక పాయింట్ తీసుకుంటాం, బయట ఒక పాయింట్ తీసుకుంటాం. ఈ పాయింట్ మనం ఏమవుతామంటే ఎక్స్టర్నల్ పాయింట్ అని విల్ కాల్ ద పాయింట్ యాజ్ ఎక్స్టర్నల్ పాయింట్. ఎక్స్టర్నల్ పాయింట్ అంటే బయట ఉండే పాయింట్. సో లెట్స్ టేక్ దిస్ నేమ్ యాజ్ ఎక్స్టర్నల్ పాయింట్ యాజ్ అ P పాయింట్. దెన్ ఈ P పాయింట్ నుంచి ఎక్స్టర్నల్ పాయింట్ నుంచి సర్కిల్కి ఎన్ని టాంజెంట్స్ డ్రా చేయొచ్చు? దట్స్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. So from external point, how many tangents we can draw to a circle? Any tangents draw cheyochu? We can draw two tangents. Two tangents we can draw. So one is this one, ila okati. This is one tangent, and this is another tangent. So here it is touching at A point, and here it is touching at a B point. So this is one tangent and this is another tangent. So P అనేది external point, P అనే external point నుంచి నేను ఎన్ని tangents డ్రా చేయొచ్చు అంటే సర్కిల్కి రెండు tangents డ్రా చేయొచ్చు. వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే మన మెనీ క్వశ్చన్స్లో ప్రూఫ్తో మనం అప్లై చేస్తూనే ఉంటాం. సో వీ కెన్ డ్రా టూ tangents ఫ్రమ్ ఎక్స్టర్నల్ పాయింట్ టు ఏ సర్కిల్. అండ్ ఆల్సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్, ఈ రెండు tangents ఎలా ఉంటాయంటే ఈక్వల్గా ఉంటాయి. The lengths of tangents drawn from an external point to a circle are always equal. One tangent name is a PA, another tangent name is a PB. Then the two tangents are always equal. So PA is equal to PB. రెండు tangents డ్రా చేయొచ్చు ఎక్స్టర్నల్ పాయింట్ నుంచి, అండ్ ఆ tangents లెన్స్ ఎలా ఉంటాయంటే ఈక్వల్గా ఉంటాయి. ద లెన్స్ ఆఫ్ tangents డ్రాన్ ఫ్రమ్ అన్ ఎక్స్టర్నల్ పాయింట్ ఆర్ ఈక్వల్. నౌ నెక్స్ట్ సెవెంత్ పాయింట్, ఒకసారి జాగ్రత్తగా చూస్తే ఇది సెంటర్. ఇక్కడ నుంచి ఒక లైన్ ఇలా జాయిన్ చేస్తా, దాన్ని విల్ కాల్ దిస్ ఇస్ అ రేడియస్. అదే సెంటర్ నుంచి దీనికి కూడా జాయిన్ చేస్తా, దీన్ని కూడా మనం ఏమంటామంటే రేడియస్ అంటాం. అండ్ దిస్ ఇస్ అన్ ఎక్స్టర్నల్ పాయింట్. ఇక్కడ ఒక యాంగిల్ అనేది మనకి ఫామ్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఆ యాంగిల్ ఎలా ఫామ్ అవుతుందంటే టూ టాంజెంట్స్ ఇలా ఇంక్లినేషన్ వల్ల యాంగిల్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. దట్స్ యాంగిల్ ఫార్మ్డ్ బై ఇంక్లినేషన్ ఆఫ్ టూ టాంజెంట్స్ at external point దగ్గర ఫామ్ అవుతుంది. సో దిస్ ఇస్ an angle formed inclination of two tangents. నేను ఎలా అంటాను, యాంగిల్ ఫార్మ్డ్ at an external point అంటాను. అండ్ ఐ విల్ టేక్ హియర్ ఆల్సో వన్ మోర్ యాంగిల్. ఇక్కడ కూడా ఒక యాంగిల్ తీసుకుంటాను.
ఇది ఎలా ఫామ్ అయింది? ఇఫ్ యూ జాయిన్ దిస్ రేడియస్ అండ్ దిస్ రైట్ ఎట్ ద సెంటర్ అని అక్కడ మనకి యాంగిల్ అనేది ఫామ్ అయింది, యాంగిల్ ఎట్ ద సెంటర్. అండ్ మ్యాటర్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఈ యాంగిల్ని యాడ్ చేస్తే ఎప్పుడు మనకి 180 degrees వస్తూనే ఉంటుంది. దెన్ సమ్ ఆఫ్ యాంగిల్స్, the angle at the center and the angle at the external points always they sum. If I add the two angles, we will get 180 degrees. The sum of angles at the external point and at the center are always supplementary. ఆ యాంగిల్ ని ఈ యాంగిల్ యాడ్ చేస్తే మనకి 180 degrees అనేది వస్తుంది. What is this angle name? Angle APB plus this angle name angle AOB is equal to how much? 180 degrees. ఈ రెండు యాంగిల్స్ యాడ్ చేస్తే మనకి 180 degrees వస్తుంది. అండ్ క్వశ్చన్స్ లో చాలా దగ్గర అడుగుతున్నారు. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ 70 degrees అయితే దెన్ హౌ మచ్ ఇస్ ద యాంగిల్ హియర్ అని ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. ఇది 70 అయితే ఇది ఎంత ఉంటుంది మనకి? 180 degrees ఉంటుంది. బికాస్ ఈ రెండింటిని యాడ్ చేస్తే ఎంత రావాలి మనకి? 180 degrees రావాలి. 110 plus 70 is 180 degrees. అండ్ ఇది మనకి తెలుసు, ఇది తెలియదు మనకి. ఇది 120 అని తీసుకుంటా, ఇది 120, ఇది ఎంత ఉంటుంది మనకి? 60 degrees ఉంటుంది. ఆ రెండు యాంగిల్స్ యాడ్ చేస్తే ఎంత రావాలి? ఆల్వేస్ 180 degrees రావాలి. సో యాంగిల్ APB ప్లస్ యాంగిల్ AOB ఈజ్ ఈక్వల్ టు 180 degrees ఉంటుంది మనకి. చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్. అండ్ వన్ మోర్ ఇన్ఫర్మేషన్, దిస్ ఇస్ అ టాంజెంట్. PB అనేది టాంజెంట్ అవుతుంది. OB అనేది రేడియస్ అయితే ఇక్కడ యాంగిల్ ఎంత ఉంటుంది అంటే మనకి 90 degrees ఉంటుంది. అండ్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ రేడియస్, దిస్ ఈస్ అ టాంజెంట్. ఇక్కడ మనం ఇలా డ్రా చేస్తే అక్కడ ఎంత యాంగిల్ ఉంటుందంటే మనకి 90 degrees ఉంటుంది. ఇది ఆల్సో ది యాంగిల్ 90 degrees. వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ హియర్. సో ద సమ్ ఆఫ్ యాంగిల్స్ ఎట్ ఎన్ ఎక్స్టర్నల్ పాయింట్ అండ్ ఎట్ ద సెంటర్ ఆల్వేస్ సప్లిమెంటరీ. ఎవరంటే యాడ్ చేస్తే మనకి ఎంత వస్తుంది? 180 degrees వస్తుంది. నెక్స్ట్ 8th point. Then what I do here, ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే ఇక్కడ ఈ సెంటర్ని దీన్ని జాయిన్ చేసేస్తాను. ఈ రెండింటిని ఇలా జాయిన్ చేస్తే మనకు ఒక లైన్ వస్తుంది. ఈ లైన్ OP లైన్. ఆ లైన్ పేరు OP లైన్. ఈ OP లైన్ ఏం చేస్తుంది అంటే this OP line is nothing but the angle bisector of angle P and also angle bisector of angle O. అంటే సెంటర్ దగ్గర ఫామ్ అయ్యే ఈ యాంగిల్ని ఎక్స్టర్నల్ పాయింట్ దగ్గర ఫామ్ అయ్యే ఈ యాంగిల్ రెండింటిని ఏం చేస్తుంది అంటే బైసెక్ట్ చేస్తుంది. బైసెక్టర్, ఇట్ ఈస్ అన్ యాంగిల్ బైసెక్టర్. It is an angle bisector. For example, if we have an angle APB is equal to 60 degrees అయితే then how much angle this one? ఈ యాంగిల్ ఎంత అవుతుంది? 30 degrees అవుతుంది. So that means angle APO is nothing but how much? 30 degrees. Why? Because OP అనేది ఏం చేస్తుందంటే యాంగిల్ P అనే యాంగిల్ని బైసెక్ట్ చేస్తుంది. So here OP is nothing but angle bisector of angle P and also angle O. చాలా important information. Then if you take this is a total angle. ఈ total angle మనకి 120 degrees అయితే this is angle AOB is equal to 120 degrees. Then how much this angle is? 60 degrees and this angle is how much? 60 degrees. 60 degrees. And మీకు ఈ యాంగిల్ ఇచ్చేసి క్వశ్చన్లో సో ఇలా ఇచ్చేస్తారు, ఒక ఫిగర్ ఇచ్చేసి ఇలా ఇక్కడ యాంగిల్ ఈ టోటల్ యాంగిల్ ఇచ్చేస్తాడు. ఈ టోటల్ యాంగిల్ 120 degrees అంటారు. 120 degrees అని నిన్ను ఈ యాంగిల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటారు. దే ఆస్క్ టు ఫైండ్ యాంగిల్ OPB, యాంగిల్ OPB ఈ యాంగిల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటారు. ఈ టోటల్ యాంగిల్ ఇచ్చేసి ఈ యాంగిల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటారు. సింపుల్గా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. సో ఈ టోటల్ యాంగిల్ 120 అయితే ఈ సమ్ పార్ట్ ఆఫ్ యాంగిల్ ఈ యాంగిల్ ఎంత అవుతుంది? 60 అవుతుంది. ఈ యాంగిల్ ఎంత అవుతుంది? 60 అవుతుంది. సో ఇది 60 అయితే ఇది ఎంత అవుతుంది? 90 degrees. ఇక్కడ ఆల్రెడీ 90 degrees ఉంటుంది రేడియస్ టాంజెంట్. సో 60 + 90 150. ఇంకా బ్యాలెన్స్ ఈ ట్రయాంగిల్లో బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉంటుంది? ఇది 30 degrees అవుతుంది. ఇలా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. లేదా ఇంకొక వే కూడా ఉందో మనకి. So I told this is a total angle how much? This total angle is 120 degrees. ఇక్కడ ఫామ్ అయిన ఈ యాంగిల్ ఎలా ఉంటాయి? సప్లిమెంటరీ అని చెప్పే 180 degrees వస్తాయి. దిస్ టోటల్ యాంగిల్ ఇస్ 120, దిస్ టోటల్ యాంగిల్ విల్ బి 60. దీనిలో సగం ఇదంతా 30 degrees సరిపోతుంది. ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇది.
రైట్. సో ఇక్కడ డ్రా చేసిన ఓపి అనేది ఏం చేస్తుందంటే సెంటర్ దగ్గర ఉండే యాంగిల్ని అండ్ ఎక్స్టర్నల్ పాయింట్ దగ్గర ఉండే యాంగిల్ ఏం చేస్తుంది, బైసెక్ట్ చేస్తుంది. దట్ ఈస్ యాంగిల్ బైసెక్టర్. దట్ ఈస్ అన్ యాంగిల్ బైసెక్టర్. సో ఓపి ఈస్ యాంగిల్ బైసెక్టర్ ఆఫ్ యాంగిల్ పి అండ్ యాంగిల్ ఓ. యాంగిల్ పిని యాంగిల్ కూడా ఏం చేస్తుందంటే బైసెక్ట్ చేస్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏబిని జాయిన్ చేస్తున్నాము. ఏబిని జాయిన్ చేస్తాం. సో ఇలా ఏబిని జాయిన్ చేస్తే ఈ ఏబిని ఏమంటామంటే ఈ సర్కిల్లో మనం కార్డ్ అంటాం. కార్డ్ అంటాం. ఈ సెంటర్ నుంచి ఎక్స్టర్నల్ పాయింట్ జాయిన్ చేసిన ఈ లైన్ ఈ కార్డ్ని ఏం చేస్తుందంటే బైసెక్ట్ చేస్తుంది. ఆ లైన్ ఏం చేస్తుంది, ఆ కార్డ్ని బైసెక్ట్ చేస్తుంది. ఎలా బైసెక్ట్ చేస్తుంది? విత్ 90 degrees. దట్ మీన్స్ OP is nothing but a perpendicular bisector of AB. ఆ AB అనే దాన్ని 2 equal parts గా డివైడ్ చేస్తూ విత్ 90 degrees తో డివైడ్ చేస్తుంది. సో ఇఫ్ యూ డ్రా ఎ కార్డ్, దిస్ OP is divides the chord into 2 equal parts and also with 90 degrees. సో ఇక్కడ some other point C అని తీసుకుంటే ఈ OP అనే లైన్, this OP line divides AB into 2 equal parts. That means what we will call this OP is a perpendicular bisector of AB. Perpendicular bisector. And it's C దగ్గర టచ్ చేస్తే so AB will be divided into 2 parts. AC is equal to BC. అవి రెండు ఈక్వల్ గా డివైడ్ అవుతాయి. అండ్ ఆల్సో ఇక్కడ యాంగిల్ ఎంత ఉంటుందంటే మనకి 90 degrees ఉంటుంది. ఈ కాన్సెప్ట్ మనం ఎగ్జాంపుల్ 3 చేసేటప్పుడు మనం అప్లై చేస్తాం. ఎగ్జాంపుల్ 3 సర్కిల్స్ లెసన్లో ఎగ్జాంపుల్ 3 చేసేటప్పుడు ఈ పాయింట్ ఇలా లైన్ డ్రా చేసుకొని ఇక్కడ 90 పెట్టుకొని మనం ప్రాబ్లం మొత్తం చేస్తాం. దానివల్లే మొత్తం సొల్యూషన్ అనేది వచ్చేస్తుంది. రైట్. హియర్ OP is what? Perpendicular bisector of AB. Curved bisectors. Okay, that is point number 9. OP is perpendicular bisector of AB. Then last point, 10th point. So I discuss about the last one, secant. Secant అంటే ఏంటి? What is a secant? సో ఒక సర్కిల్లో ఇలా ఒక లైన్ ఇలా డ్రా చేసాం. ఈ లైన్ సర్కిల్ ని 2 different points టచ్ చేస్తుంది. సో ఇట్ టచెస్ ద సర్కిల్ at 2 different points. This is one point A and this is another point B. This is center O. A line which touches the circle at 2 different points and we will call this line as secant. We will call this line as secant. దాన్ని ఏమంటామంటే మనం secant అంటాం. రైట్. దట్స్ అది ఫ్రెండ్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ స్టూడెంట్స్. ఈ పాయింట్స్ మనం గుర్తుపెట్టుకోగలిగితే ఈ పాయింట్స్ మనం సర్కిల్స్ కాన్సెప్ట్లో చాలా ప్రూఫ్ల దగ్గర అప్లై చేస్తాం. అండ్ వీటి నుంచే మనకి చిన్న క్వశ్చన్స్గా అడిగే ఛాన్సెస్ కూడా ఉంటుంది ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో. కంపల్సరీగా ఈ 10 points సర్కిల్స్ లెసన్ ఎవరైతే ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారో మైండ్లో గుర్తుపెట్టుకుంటారు. సో ఇఫ్ యూ అండర్స్టాండ్ దిస్ 10 points దెన్ ద ప్రూఫ్స్ కావచ్చు, ప్రాబ్లమ్స్ కావచ్చు, చాలా ఈజీగా మనం సాల్వ్ చేసేదానికి ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. రైట్ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ. This is Venkatesh Kanna. I told already, you can call me as a Kanna sir. Right?